mucho tiempo, en lo profundo de un bosque denso y oscuro. Se alzaba una casa vieja y derrumbada. Una joven vivía allí completamente sola. En otra época, los aldeanos también vivían cerca. Pero pronto abandonaron el lugar y huyeron. La razón era que cada noche sonidos extraños resonaban alrededor de aquella casa. A veces risas, a veces los lamentos de alguien llorando. Y a veces unos ojos rojos brillaban detrás de los árboles. Los aldeanos creían que la casa estaba rodeada de genios y fantasmas. Pero nadie podía entender por qué la muchacha vivía allí sola. Años después, un día, un viajero errante pasó por la aldea abandonada. Para su sorpresa, todo el lugar estaba desierto. Salvo una casa en la que aún ardía una lámpara. Movido por la curiosidad, entró. Allí estaba sentada la misma muchacha, exactamente igual que años atrás. Envejecida, cambiada. Ella sonrió al viajero y dijo: por fin, has llegado. El viajero preguntó, confundido: ¿quién? La muchacha señaló lentamente hacia un espejo. Cuando el viajero miró en él, su reflejo había desaparecido. En su lugar, la muchacha estaba de pie, y la que estaba sentada frente a él se desvanecía poco a poco en una neblina. De repente, la habitación se llenó de risas, susurros y gritos horribles. Afuera, sombras de genios y espíritus comenzaron a correr por el bosque. Cuando la luz de la mañana se extendió, la vieja casa había desaparecido. En I muchacha, en I viajero. Y hasta el día de hoy, los aldeanos dicen que alguien se atreve a entrar en ese bosque. On oyen voces detrás de los árboles. Pero nadie regresa jamás.